Kwa sababu chochote inafanyika hapa Nyalenda, ikiwa kuna wizi, polisi wanakuja hapa. Unajua waombelezaji walitaka kumpiga yuo mama, wakataka kumpiga, lakini wengine wakasema yeye ndiye anamjua bwana yake, wacha aseme. Sasa wacha mimi niseme mambo ya Sifuna. Hawa wanaongea hawajui Sifuna. Hawajui Sifuna hawa. Na haswa kitu muhimu ujue kwa Sifuna. He was coming from the greatest tradition of members of parliament from Western Kenya. I think we should remember that. He was coming from the greatest, if you want the greatest tradition of the best members of parliament, they came from Western Kenya. Na mjue, musiogope kwa hiyo in that tradition. Hii mambo ya kuimba ati sisi. The leader will emerge here. Bila Obama amemerge in America. And Luhyas will emerge. Lakini kwa hii siasa tunapiga hapa, it will not be. Who is greater than Masindi? Who is greater than Wamalwa? Hakuna. Hawa ni mdomo tupu. Mdomo tupu. Nakwambia, mdomo tupu. Wakati J.M. Kariuki, when he was murdered, and there was a select committee of the National Assembly to find out what caused the death of J.M. Kariuki. There was a Luhyas in that team, anaitwa Bwana Peter Kibisu, one of the most brilliant trade unionists and parliamentarian. And then there was Martin Shikuku, Waluya wawili. Wakati wa kupiga kura, they said, we must be told who killed J.M. Kariuki. Who killed J.M. Kariuki? And then when the matter went to the National Assembly, Masinde Muliro, who was a minister for cooperatives, he said, we did not fight for independence. We did not fight for independence to murder each other. And Masinde was sacked from cabinet. Kibisu was sacked from cabinet. And they went out now to go out to struggle out there. The best of the speakers in the history of Kenya has come here from Luhyas land. Marende, who is not a yes man. I don't think in the near future we are going to get any better speaker than Marende. Wakati mwingine nilikuwa na karibu nipigwe na Uhuru Kenyatta siku moja nikiambia kwa mazishi ingine ya Matiba, nilikuwa nasema ati from all the politicians ambao wako hapa, I think it's only Matiba who will go to heaven. Niseme hivi, huyu mtu anaitwa Lawrence Sifuna. If you look at the annals of Parliament of the Republic of Kenya, him and Shikuku, there were two things they used to do. Lawrence asking questions every day. Second, motions. And they were there all the time. Shikuku was the king of standing orders. So this man was a good parliamentarian. He was a good parliamentarian and stood for the truth. Stood for the truth. Like now, tumesema ya kwamba dialogue imekuja na mwongozo ambao ni nzuri. But if you really believe in that dialogue, the easiest route is to amend the Finance Act. Mara moja. But I think a lot of people are here who are speaking. When that thing comes to Parliament, they will not vote for it. Kwa hivyo, mimi nataka niseme, he was a practical politician. Na kuna ingine ambayo nataka niseme kwa sababu wa mnyinyi iko hapa. He used to tell us when you want to go to work in the morning, kula sawa. Ano mjana najua, nyumba yako nilikuwa nakuja. Tunakula umrere, mayai, nyama, kila kitu unakula asubuhi kwa sababu hujui kitu gani itafanyika. Na anasema hata kama unaweza kugonga pelele kidogo, gonga tu. Kwa sababu hujui.
And I learned that lesson because many times when I was arrested, sometimes you'll be kept in the cells for 2 weeks, 3 weeks, and so on and so forth. But an incident that I can never forget, because Manyora was a good footballer, and I was a good footballer, Baba was a good footballer. We went to Tanzania to play football in Dodoma. And the back line, ilikuwa ni Manyora na Lawrence Sufuna. Na Manyora ndio nyumba yake tulikuwa nakwenda huko asubuhi. Alikuwa tunakula mboga na kila kitu asubuhi. Na Manyora akasema leo tukienda kucheza mpira Dodoma and we are on the back line, you try your best, but Manyora na mimi, the ball can pass, but not the striker from the other team. Ukipita utaona magumu sana. Mundu kwa mundu. And we won the match. So let me conclude this, because some people are normally worried when people are talking in such an audience. They begin to think, we came to see this and that. But I think, let us build one Kenyan republic, one nation. And a republic is not a country where you tell people, waheshimu serikali. There's nothing like that in a republic. In a republic. In a republic. Unajua zamani walikuwa nasema tunaona crown. Heshimu crown. In a republic, the government should respect the people first. Respect the people first. So when people go hungry, you tend to them. You don't tell them, respect the government of the day. Na respect the government of the day, ndugu yangu huko angekuwa mzima kama alikuwa anaendelea, kwa sababu he really respected the government, lakini akaenda na mimi ndio kafanya kesi hiyo. I tell you, you young politicians, I'm telling you the best of advice, and I'm telling even Masinde captain knows there. If you're a politician, try and calculate a brand of integrity and leadership and speaking for the truth. If in America now, there's something called Bidenomics. Na nakumbusha nasikia vile mmesema. Biden is trying to tell Americans that, life is better. But Americans are not feeling it. Hata useme tumejenga, tuko na 100,000 CPH. The question is, are people feeling better today compared to last year? Ama ni mudomo kutoka asubuhi. So I plead with you, let's build one country, let's go one direction, but the truth will always remain the truth. And that's why I respect the man we are sending off today. And my friend Anyang, I am a lawyer and a gentleman. Thank you. Aya, wewe sikali la kakewe. Sasa mimi pia nataka kulia. Lakini ile alisahau kusema ni kwamba Western we have been very lucky. We have had 3 speakers. And I was his speaker, and he said I was a good speaker. So I don't know why he has not mentioned that I'm a good speaker, because mimi ndio nilikuwa speaker wake wa mwisho ndiye aende kuwa governor. Na sasa tuko pia na speaker Moses Wetangula ambaye ako kwa National Assembly. Nataka nichukue nafasi hii kwanza pia kusema pole kwa familia, na niko na rambirambi za His Excellency Otuoma ambaye ni governor wa Busia. He wanted to come but he fell a bit not too well. Amesema pole na amenitumia shilingi 1,100 to give to the family. Pia Mheshimiwa Majimbo alipeana rambirambi zake, anaenda DRC, is one of those observers who are going to observe the elections in DRC. Kwa hivyo nimeleta rambirambi zake. Ya pili pia nataka nilie Mheshimiwa Lawrence Sifuna vile wengine wamesema. I knew in 1979 when I was a student in Form 3, kule Kibabi alikuja na ile lori wameweka kwa kichwa yake. The first time to see somebody na lori katikati, tulikuwa tumezoea ya upande huu. And he was very impressive. Walikuwa wana compete na mtu anaitwa Frederick Masinde. He won the elections that 1979, and he went and became a very fearless
leader. Na vile mheshimiwa wengine wamesema, I'll remind you two incidents where this man is fearless. One, alikuja hapa akaambia Moi watu wakunywe busa. Alisema lusaria baheba waando kabanywe busa. Moi akamwambia mtakula hiyo baheba yenu. Ya pili, this man lying here, the gentleman, with due respect to the Prime Minister, Raila ODINGA, and he knows the history. Oyinokawo ya isia, Jaramogi Oginga Odinga 1992 mkutano kwao. Alisimamisha mkutano akasema mkutano haiwezi kuendelea. That is how courageous he was, and that time he was in Ford Asili. Alikuwa ametoka Ford Kenya, ameingia Ford Asili. So he was a very fearless person. I want to agree. Na niwaambie watu wetu. What Mheshimiwa Orengo has said is true. What he did not mention is that Masinde Muliro voted against the government akiwa minister to save Mwangale, who was the chairman of that select committee. How many of our people today can sacrifice wasio kawaka kwa mwira malolo morisendo ke afadhali fwe kutete babe fana mabari kuirevza. We will not stand by our own. So those are the lessons, the courageous people that we have had here. Masinde Muliro was sacked because he saved Mwangale from being killed, because he was a chairman who had said the government had killed JM Kariuki. So I want to appeal to our leaders. Let us be our brother's keeper. For holding them, let's be our brother's keeper. Esesene ndio saiki na hapo eseni soldier that time. Mimi ndio niko. Na tulipiga hii kura, mimi nilikuwa speaker. Tukapiga hii kura. Maisha ilikuwa imeanza kuwa ngumu. Sasa wanajaribu kurekebisha, bado mambo si mzuri. Lakini let us have hope. Wewe mwilo osa baloma na angata. Na mwilo omu hakange murura. Wale wako kwa shima hamwezi kugombana, mnajaribu vile mnatoka. Wewe mwilo osa barurata. And let me tell you, of course we have government and those in opposition. Wangoyo sa ko kesi alu khulu omireta ko kesi alu bisu fuke bubisi. Nyeba khole bariena bakhupe. So these things are there, lakini tujaribu, najua mambo itakuwa sawa. Imekuwa ngumu, but we are trying. Niko mheshimiwa walukalo mile, politics of Kenya